Schönen guten Abend in der alten Schmiede. Ich begrüße Sie auf das Herzlichste zur Veranstaltungsreihe Russland II in Memoriam Lew Rubinstein. Ich begrüße alle unsere Autorinnen und Autorengäste in alphabetischer Reihenfolge: Boris Chersonskij, Ljudmila Chersonskaja, Marina Davydova, Filip Zeitko, Sergej Gandlewskij, Viktor Jerofejew, Alexander Morozov, Anna Marinskaja, Maxim Osipov, Kirill Rogov, Dmitrij Vedenjapin und Georg Witte. Das ist eine Fortsetzung der vorjährigen Veranstaltungsreihe Literatur, das andere Russland I. Und es ist zwar im Rahmen des Festivals Literatur im Herbst, aber die Zeiten sind nicht, it's not the real time for festivals. Deswegen haben wir diese Veranstaltungsreihe schon im Vorjahr und dieses Jahr wieder mehr als Gesprächsreihe, Debattencamp und natürlich Lesungsveranstaltung hier im Haus konzipiert von Erich, Klein und uns gemeinsam. Ich darf einen kurzen Absatz zitieren aus dem Editorial, verfasst von Erich Klein. Was in Russland den Namen Opposition verdiente, ist heute über die ganze Welt zerstreut. Zu Hause in Russland feiert imperialer Chauvinismus martiale Urstände. Praktisch alle Teilnehmerinnen der diesjährigen Veranstaltungsreihe Das andere Russland II, egal ob Schriftsteller, Journalistin, Politologin oder Literaturkritiker, sie legten ähnliche Wege zurück und leben heute, also Wege ins Exil, vergleichbare Wege, und leben heute in Berlin, Tbilisi, Wien, Prag, Jerewan, Amsterdam oder Paris und werden vom offiziellen Russland als ausländische Agenten diffamiert. Ihr Selbstverständnis changiert zwischen Exil und Emigration. Manche verstehen sich als Relokanten, also oder Rückkehrer. Allerdings ist im mittlerweile 3. Jahr von Russlands Krieg gegen die Ukraine die Aussicht auf baldige Rückkehr großer Ernüchterung gewichen. Wir haben hier sozusagen viele Agenten und Sie haben die Möglichkeit, teilnehmend die nächsten 4 Tage hier auch die Interaktion zu erleben. Diese Veranstaltungsreihe hat auch den Charakter, dass es eine Austauschplattform ist für unsere Autorinnen und Autorengäste, Intellektuelle aus Russland, die ein anderes Russland repräsentieren, die aber aufgrund der Exilsituation wenig Gelegenheit haben zu einem direkten Austausch. Und somit ist diese Veranstaltungsreihe auch eine Austauschplattform unserer Autorengäste. Herzlich willkommen, Sie alle in Wien wiederum. Einige waren im Vorjahr schon dabei. Warum wir das dem Gedenken von Lew Rubinstein gewidmet haben, er war öfters im Haus, er war sehr früh auch hier, Erich Klein, mit ihm in Austauschprojekten Wien, Moskau, Wien, und Sie wissen das alle, er ist im Vorjahr überfahren worden, hat einen tödlichen Unfall gehabt, ist auf einem Zebrastreifen überfahren worden, kurz nach unserer Veranstaltungsreihe. Wir haben eine Sichel Nummer 10, wo auch ein letzter Text von ihm ist. Und nun darf ich Erich Klein übergeben, der Ihnen vorstellen wird Maxim Osipov. Bitte, Erich. Danke. Danke.
Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Die Zeit galoppiert mit dem Missetäter zum Richtplatz, hieß es einmal, nicht bei Lew Rubinstein, sondern bei Shakespeare. Die Zeit galoppiert tatsächlich. Lew Rubinstein ist heuer, nicht im letzten Jahr, von einem Auto überfahren worden. Das nur als kleine Korrektur. Tatsächlich ist ihm diese Veranstaltung gewidmet aus einem ganz einfachen Grund. Ursprünglich hatte ich gedacht, man könnte einen ganz einfachen Versuch unternehmen und über literarische Entwicklungen, die parallel in der Welt verlaufen, zum Beispiel zwischen dem sogenannten Moskauer Konzeptualismus und der Wiener Gruppe ziehen. Und aus diesem Konzept ist leider nichts geworden, nicht zuletzt, weil Lew Rubinstein nicht mehr lebt. Aber aus welchen Gründen auch immer haben sich zu bestimmten Zeiten zwei sehr, nehmen wir es jetzt salopp so, Formen experimenteller Literatur entwickelt, die zu ganz ähnlichen oder mitunter zu ganz gleichlautenden Ergebnissen gekommen sind. Das ist aber nur ein Grund, warum mir dieses Memoriam Rubinstein eingefallen ist. Der zweite wichtigere Grund ist quasi von Walter Famler schon angedeutet worden. Lew Rubinstein hat in einer Zeit zu schreiben begonnen als inoffizieller Autor, als Underground-Autor. Man kann da alles Mögliche hineingeheimnissen. Tatsächlich wollte ich eigentlich wissen, wie das damals aussah, als verbotener, dissidenter Autor zu schreiben. Rubinstein hat immer ziemlich verblüfft, indem er darauf hingewiesen hat, wir haben ein sehr bequemes Leben in diesem Underground neben der offiziellen Literatur geführt. Und diese Zeit ist mehr oder weniger heute zurückgekehrt, weil die Zeit tatsächlich mit dem Missetäter zum Richtplatz eilt, halte ich mich jetzt sehr kurz. Maxim Osipov ist eigentlich in Moskau geboren und ist wenige Tage nach Beginn des Großen Kriegs aus Russland geflohen, weggegangen und lebt jetzt in Amsterdam und hat etwas gemacht, was wahrscheinlich viele überrascht hat, nämlich er hat diese Zeitschrift Fünfte Welle begründet und versammelt sie mit einer ziemlichen energischen Kraft, die vermutlich auch darauf zurückzuführen ist, dass er eigentlich gelernter Arzt, Herzspezialist ist. In diesem Sinn übergebe ich jetzt einmal an Maxim Osipov und wir werden anschließend ein bisschen genauer über dieses Zeitschriftenprojekt sprechen. Okay, thank you very much for this introduction. It's a great honor for me to make this opening talk to this wonderful festival, and thank you very much for inviting me here. And the title of my talk is The Fifth Wave, Independent Russian Writing in the Times of War. I do not pretend to give the overview of the whole state of Russian literature in exile. I will just talk about my magazine and what I learned for this, almost year and a half, almost 2 years that I'm running this magazine. So the independent literary magazine, The Fifth Wave, was founded in spring 2023 in Amsterdam. The magazine is published quarterly in Russian and distributed around the world, both in paper and electronic formats. Full Russian text of the magazine can be found at www.5wave-ru.com. The magazine is supported by a number of organizations. Had Kulturfonds, actually it was Prince Bernhard Culture Fund. It's in Netherlands, but recently they figured out that Prince Bernhard was a member of Nazi Party, and they removed his name out of this fund. He died long ago, so they just figured it out just recently. So Zemin Foundation supports this project, Open Society Institute. There is a funny story about this sponsorship, but I will tell it later, maybe if we have time for that. And there are several individuals who support
this magazine, who are listed on the screen. So in April 2023, in the editorial to the opening of the first volume, I wrote, since the beginning of the 20th century, every generation of those whose native language is Russian has experienced its own catastrophe. The current generation has not broken that pattern. Totalitarianism has again come to Russia, freedom of speech is severely oppressed, the number of the regime's victims and political prisoners continues to grow, and Russia is waging a war of aggression against its neighbor, Ukraine. Each catastrophe triggers an outflow of productive people from the country. The current wave of immigration is the fifth in the last 100 years or so, and just as before, both writers and readers feel an increasingly urgent need for uncensored publications. The purpose of this magazine, which we have titled The Fifth Wave, is to play a part in satisfying that need. Let us stop for a moment. First, we face the necessity to redefine the word Russian. Who is Russian writer? One who writes in Russian, but many Ukrainian, and not only Ukrainian, authors who write in Russian would never agree to be called Russian writers. Therefore, recently I realized that we should rather use the term Russian-speaking writers. For many years, I avoided this term, since from the time of my youth, it was appropriated by anti-Semites, Russian poet Yesenin versus Russian-speaking poet Mandelstam. The time has now come to reclaim the term. Secondly, is there really an increasingly urgent need for uncensored publications? Well, such a need is certainly felt by those writers who are strongly against the war, who are against the regime and against the concept of the so-called Russian world. Those writers whose text cannot be published in modern Russia, or who do not want to deal with Russian publishers, but do readers feel this increasingly urgent need? People of my age and older remember well the end of the 1980s, when the print runs of major Russian literary magazines like Novy Mir or Znamya exceeded 3 million copies a month, even though the number of subscriptions to these magazines was limited. Since then, a great deal has changed, and the print runs of these two magazines hardly exceed 2,000 or 3,000 copies, a thousand-fold drop. One may conclude that the readers en masse have grown uninterested in having magazine editors curate their reading selections as they had done in the Soviet era. Yes? They will read in a due time. Was Sie gemeint haben, oder was? Yeah, well, I will continue. No, I will, yeah, I give comments on what I just read, so in due time I will switch slides, no worries. But objectively speaking, the interest in literary magazines in the 1980s was not purely literary either. To a greater extent, readers were concerned with political issues. What is permitted? Which way is the wind blowing? Is it possible to talk about Stalin's repressions, to use the word Jew, or for example, S? These days, the number of readers have noticeably decreased. Only those remain who read magazines out of love for literature per se. Politics is everywhere, and interest in politics is quite understandable and even essential. What can you say to those who claim they are not interested in politics? To me, it sounds as foolish as if someone whose wife is delivering a child were to say he is not interested in obstetrics, or a cancer patient claiming he is not interested in oncology. In fact, we all follow political news on YouTube, Telegram channels, etc. The number of news outlet viewers and listeners are incomparable with the audience of a literary review such as The Fifth Wave.
We have 5,000 to 10,000 monthly visitors to the website and a few hundred purchases of the paper and electronic versions. However, as a means to gain understanding of reality, past, present, and future, there is still a place for art. I will give a somewhat risky example. We sympathize very much with the people of Ukraine and wish them to stand firm and prevail. However, when I look at the events in the Kursk region, I have mixed feelings. Do I want Ukrainian or any other soldiers to stay in my hometown of Tarusa, and in particular in my house and garden, which are still there? I would lie if I say yes. Many inhabitants of Kursk region have similar feelings, but if you express any kind of sympathy to them in the social media, you will get roasted, and for good reason. It is unethical to express such feelings when hundreds of thousands of people have lost their homes because of your country. You need arts to express this kind of conundrum, to show the possibility of nuances, shades. Let me, however, continue with the editorial. The Fifth Wave project is literary, not socio-political. We plan to feature exciting, well-crafted work in various genres, including poetry, fiction, art history, memoir, etc., and not only on the burning topics of the day. Again, the artistic level of works remain the main criterion for publication. We receive up to 100 submissions for each issue of the magazine. Many of them are somehow related to the present events. Ideologically, with rare exceptions, they are all very close to what we feel and think. However, we have to reject the majority of materials being sent to us not only for the lack of space, but simply for the lack of quality. The contributions are solicited from authors living in Russia and abroad. Let me see. Yeah, it's here. Russia and abroad, all of whom are united by their rejection of war and totalitarianism, their love for Russian culture as part of European culture, their sense of personal involvement in and responsibility for what is happening, and their desire to see Russia as a free, peace-loving country, no matter how far-fetched this wish may seem. I must confess that while developing this project, this magazine, my views on the place of the Russian language in the modern world has changed. Born and raised in Moscow, I used to look at it as the center of Russian culture, along with St. Petersburg. Nowadays, I see that there is no such center, or rather, there are numerous centers, and not only because of the recent immigration from Russia. Let me illustrate this with an example from the Fifth Wave. Here are some statistics. In these first 7 issues of the magazine, we published 67 authors from 15 different countries. Only a quarter of them live in Russia, while the others are in Israel, United States, Germany, Ukraine, France, UK, Netherlands, Italy, Spain, Lithuania, Portugal, Japan, Georgia, and Poland. Clearly, the Russian language does not belong to the Russian state or to the country of Russia, but to everyone who thinks, speaks, writes, reads in Russian. By the way, since 3/4 of our authors live outside Russia, we feel quite confident if Russian government declares us undesirable organization, we will still have enough material for publication. It is well known that in the arts, not only the content and artistic quality are of great importance, but the personality of the artist as well. When reading a literary text, we look at not only the what or the how, but also at the who. We not only ask ourselves what is it about or how is it made, but also who is the person behind this text. Nowadays, we have to add to this list yet another question. Where and under what circumstances was it written?
There is a certain personal risk of publishing abroad for those who live in Russia. We offer them anonymity, but they rarely take advantage of this offer. But this is not only about safety. Sometimes geography directly influences the content. For example, discussing the passivity of so-called ordinary Russians while being in Russia or outside of it is not the same thing. Russian-speaking poets and prose writers are dispersed throughout the world. The lexicon they use, the tone and inflection of Russian language are different between the different countries, so we can observe the diversity of Russian-speaking cultures. A special place belongs to Ukrainian Russian-speaking authors. We have published a number of them, many still living in Ukraine. I will mention Alexander Kabanov and Ivan Anpilogov in Kiev, Mikhail Son and Taya Naidenka in Odessa, Yuri Smirnov in Kropivnitsky. There are also Karina Rutyunova, Boris and Ljudmila Chersonskij, and Evgeny Deminok. For obvious reasons, these authors are in a particularly difficult position. They have far fewer opportunities to publish than their Ukrainian-speaking colleagues. Now I will say a few words about the relationship between poetry, fiction, and non-fiction publications in our magazine. From the beginning, we aimed at equal representation of these three genres. However, the list of first-rate poems in our portfolio far exceeds the number of short stories and novellas to be published. One can imagine numerous explanations for this phenomenon. I think that what the French call a cri de coeur, a natural reaction to what is what in the world these days is a better inspiration for poetry than for prose. Prose needs something else. Looking into the past, we see that war prose was generally written not during but after wars. Therefore, most of the prose that we publish is autobiographical, so-called autofiction genre. It tells not about the present, but about the past. But to be sure, there are exceptions. One of the most difficult and time-consuming aspects of working as an editor is to read all submissions. At the same time, this is also one of the most rewarding ones. It is no great achievement to publish a world-famous author. It is much harder to showcase new names to the world. Here are some publications that we are especially proud of. They are listed. Oh, there are just portraits of our authors. I will skip it. Yeah, so there are selected publications. So it's Vasily Antipov, Incarcerated, in Volume 1, a personal account of a professional musician who spent 8 months in Belarusian prison and mental hospitals. Second, there are poems published under the pseudonym of Teodorka in Volume 6, and an essay by the same author titled Classicism in the Age of War and Disaster in Volume 8. This author lives in Russia and prefers not to disclose his real name. And the third publication I wanted to point out is Ivan Anpilogov, New Life, 5 stories by the author from Kiev. Very powerful prose written on a contemporary material. The author finds unconventional solutions to seemingly ordinary situations. As always, the best way to find out what these stories are about is to read them. Furthermore, I would like to point out that among our authors, one can find not only writers and poets, but people of various professions: a musician, a musicologist, an Orthodox priest, a professor of Slavic studies, a number of journalists, a scholar of classical antiquity, etc. I prefer not to mention particular publications, although I have made an exception for these 3 above. The reason why I avoid mentioning names is that inevitably you have to add after that "and others," or even "and many others."
no one would like to find himself in a position of many others. The famous 19th century poet Vasily Andreevich Zhukovsky used to call himself a noble person of both genders. At the station, His Majesty was met by Prince X, Countess Y, and other noble persons of both genders, would be a typical quote from the 19th century newspaper. However, I am tempted to excuse myself and mention a few more names. Our most popular author, according to Google queries, is Evgenia Berkovich. We published a collection of her poems in summer 2023, when she was still free. Evgenia Berkovich was arrested in July 2023 and sentenced to 6 years in prison, along with the playwright Svetlana Petrichuk. Another author of ours, Ilya Yashin, was recently exchanged for a number of Russian prisoners in the USA and Western Europe, all of whom are Russian spies and murderers, and thus finally got his freedom. Needless to say, we wish the same for Evgenia and Svetlana. The final publication that I'm going to mention is dedicated to the memory of Lew Rubinstein, poet, writer, journalist, a public figure, and a great friend to many of us. He died in January 2024. This year, the Alte Schmiede Festival is dedicated to his memory, and I encourage everyone to read the wonderful essays written by his friends, the poet Mikhail Eisenberg and the architectural historian Tatiana Gnidovskaya. The first is dedicated mainly to his literary achievement, and the second to his wonderful personality. Both are published in the volume 5, 2024, in the 5th wave. In conclusion, well, here I put additional slide. It's volume 8 that has not been published yet, but I just finished making the layout. In conclusion of my account of the magazine, I want to say the following. Being the publisher of a literary magazine gives me, as a writer, a unique opportunity to enjoy someone else's artistic success. That is an important lesson for every writer. I left Russia quite suddenly at the very beginning of March 2022. Immigration is associated with large and obvious losses, but also with some gains. In this sense, I would compare immigration to a good literary translation. For me, the biggest professional gain is working on the magazine, The Fifth Wave. Thank you very much. That's all I wanted to say. Thank you. Thank you, Maxim Osipov. I forgot to mention that there are 2 books of Osipov in German translation, Nach der Ewigkeit, 2018 erschienen, und Kilometer 101, Skizzen und Geschichten. You were not very happy with this Austrian publishing house. Before we go into this... Between you and me, not. I'm not going to share my unhappiness. Well, never share things like that, like this with me. Yeah. Okay. Immediately, I wanted to ask you, before talking about these sophisticated questions about Russian and Russian speaking and so on, you never had the idea to publish or to make this journal in English, for example. I suppose it needs a lot of money, it needs a lot of energy for organizing all this. It never came to my mind? Well, no, it came to my mind, and not only, luckily not into only my mind, but to the mind of my Dutch publishers who made 2 volumes, and they promised to make 2 more volumes, and then they decided to stop this project. Therefore I didn't mention this, but I will be looking for some
European or American publishers who would like to make selection, maybe to make twice a year the magazine in English and in other languages. It could be in German as well, or in French, Spanish, whatever. But that would be the next step, and I'm open to it. So you are continuing this work. Well, not me myself. I think for me, well, it's a lot of work, of course, to find translations onto all these languages. But I will deal with certain. No, the fifth wave in Russian. In Russian, yes, Yeah. of course. I think I will. Yeah, I enjoy this work, and I don't see why not to continue. Also, you made quite beautiful remarks on translations and translators and your experience as an editor. What about the writer, Maxim Osipov? It doesn't disturb you publishing this journal, magazine? Is it difficult to live with the magazine, your own writing? You started quite late, or you were published quite late in Russia. Well, of course, the fact that I do not write these days, of course it disturbs me, but it has nothing to do with my work as a publisher. I don't think I would write more if I hadn't have this magazine in my hands, so yeah. Let's talk a little bit, because, well, there are a lot of Russian-speaking or Russians in the auditorium, but anyway, we're in Austria. Let's talk a little bit about the reason why you left Russia immediately after the beginning of the Great War, how people call it nowadays. Well, there were a mixture of feelings. Obviously, it was fear. It was, I really was afraid that borders would close very soon, and I had part of my family in Germany. There was, of course, anger, and of course, but the dominant feeling was disgust, I would say. I spent first 27 years of my life during socialism, and then I was offered to spend who knows, yeah, during totalitarianism, fascism, whatever you call it. So I just, I was disgusted, and but the decision was made very, very quickly. The fifth wave. Explain us a little bit where this name comes from. Again, some people know very much about this. Well, the fifth wave of immigration. Yeah, well, for Russian-speaking audience, this title is, of course, self-explanatory. But there are certain waves of Russian immigration. First was after the revolution, although many now say that we should start with, beginning of the 20th century, where many Jews left Russian Empire. But usually they call it the first wave after revolution. The second wave was during the Second World War, with the people who were taken from Soviet Union to the West, to Germany, as Ostarbeiter. The third wave was mainly, Jewish dissident immigration in the beginning of it started in the beginning of the 70s. This group of refugees. Yes, so there was a huge immigration to Israel, to United States. And then the fourth wave happened when USSR collapsed. So many say it was mainly for economical reasons, but in fact there were many professionals who left Russia at that time, many scientists who didn't find a place for their work, and the current wave is the fifth one. Okay.
You talked about this beautiful example, Russian speaking and Russian. Who is Yesenin and why did they make this delicate difference to the Russian speaking? Well, again, it was appropriated by anti-Semites. What is the meaning nowadays? Because I suppose the second part of your sentence was even more important to regain, to reconquer this sense of Russian or Russian speaking. Yeah, I found it nowadays. Well, I was allergic to this definition, Russian speaking, for the reasons I explained. But now I feel it's time to get it back. And how will you manage to do this? By using the term Russian speaking, obviously. Okay. So, as you say, Russia or Российская Федерация, it's a kind of story. No, it's well, Russia and Российская Федерация is it's two different things. Is it? No, I never. Well, maybe I'm lost or something. Well, I use it. I say Russia normally as a country. So, Российская Федерация. No, I don't use this term. But for me, it's the same. I see no difference. Am I wrong? You know, did I miss something? Okay, good. No, it is of some importance because in Austria at the moment we learn not to say Deutschland but Bundesrepublik Deutschland, which was a very serious decision in the 1970s or 1980s. Suddenly, when the unification happened, something like Deutschland existed again, and there was a lot of hysteria about this, and in a sense you still can realize that some people don't use the word Deutschland. Also, it's even not the official name. There is a difference between Русский and Россияне. Yeah, of course. Russia and Russian Federation. That's because Русский means the ethnical thing, and Россияне mean the citizens of Russia. So that there is a difference. But between Russia and Russian Federation. Yeah, I don't see any difference. But don't put it on Facebook. I will be roasted, you know, for that. So finally, how do you decide which texts to make? You said, or you especially mentioned that they are not just people writing prose, poetry, they are different genres. What's your impression? I had a look at the first two volumes and the Rubinstein text, not to the others. What's your experience as the editor? In this last year or two last years, what changed in Russian writing? If you give some examples which were astonishing for you. Well, I think, well, it's easier than one could think. It's, you know, each volume has 200 pages. They should be filled quarterly with the best text we are able to find. And which texts are the best? Well, I have editorial board. I have, you know, Yuli Gugolev plays a big role, especially with selection of poetry. So we discuss it over the phone and we make our decisions, and you know, that's it. So we have like 4 or 5 poets in every volume, but poetry doesn't feel much space, so we have some prose and we have some non-fiction, like philosophical texts. Some of them are very, very clever, and you know, so it's, of course, it's subjective thing, but whoever wants to make a better magazine is free to start it. It's not that I was appointed to this position of the editor-in-chief. I'm just making this magazine, so that's it. Also, we will hear something. It's for you to know.
tomorrow or after tomorrow something much more about Evgenia Berkovich. Anna Narinskaya will talk about her. But if it's not a secret, how does this work? The communication with someone like Berkovich in jail? Simply Well, the practical way. there are not too many people like Berkovich. I mean, Berkovich is quite unique. And I would prefer not to really disclose all details, but you know, it works quite well. Yeah, but I think this question is interesting because in Gulag you had no possibility. That's why I asked. Yeah, but I don't want to hurt anyone, and sitting here we can make harm. It's clear. Of course it's interesting, but there are more important things than just interest. Safety is more important. Are there any other questions? Well, It would be sad to have it as the last one. Yeah. You wanted to, Kirill. Maxim, it doesn't work. Don't work. It doesn't. Yeah, Maxim, thank you very much, and I appreciate very much your take that Moscow and St. Petersburg is not the capital of Russian culture. Very much. But that, and my question is, we remember very well the complicated relationships between Tamizdat and Samizdat literature, and those literature which were published in late Soviet time in magazines, in Soviet magazines and by Soviet publishers. And my question is, what do you think about what is happening in Russian literature inside Russia, in literary magazines? What your view of what happened in 2 years of the war? And if it is possible, you will publish some authors which are living in Russia and publishing in Novy Mir. How do you think? Well, some authors live, about quarter of our authors lives in Russia, and they are free to send us their submissions regardless of whether they are published by Novy Mir or not. Clearly, I would not publish so-called Z patriots, but they are not even attempting to get published in our magazine. So everyone is welcome to send us text, whether they live in Russia or elsewhere. So yeah, I don't. Is there any influence of war? You see it in literature which is published in Russia, in Russian magazines. What is happening there? Well, some magazines. Well, it's a so-called hybrid war, and sometimes you can find a very brave texts even in magazines published in Russia. So, for example, Znamya recently published a story of, I forgot his name, it's Datsuk. There are 2 names, male and female, Datsuk and I forgot. Very, very good story. I would be happy to publish it myself if I were offered to. So Volga published poems of Lukomnikov, and nothing happened to him and even to Volga, to our great surprise. So it's kind of strange, mixed situation. Recently, just a few days ago, we made an agreement with the printer in Kazakhstan, who is going to sell our magazines in Russian. You cannot sell them in the bookshop, but they do it via post services. And he told me that he sells books of Bykov, Akunin, and many others who were announced as terrorists, extremists, whatever. But it still works.
you know, it's a strange thing. But now you can order printed versions in Russia, and of course the whole magazine is available for free online. So you know, Russian readers, we still have Russian readers. It's paradoxical situation. Most of our readers live in Russia. Our buyers are mostly Western Slavists, and our sponsors are mostly Dutch and German funds and rich individuals. But it works so far. So. Please, Yes, if there are questions from the audience and comments, talk to the mic, because we are on a live stream, and then you can be heard not only here but in the whole universe. I know that the books of Viktor Yerofeyev and Vladimir Sorokin have been in Russia forbidden and disappeared in libraries, bookshops, etc. So how did the books of all these 400 so-called foreign agents now disappear from the libraries and bookshops, or is also your books included, or is this only a very limited number? And when the number is higher, will there be a second samizdat now? Because the Russians are, before all the writers, as we all know, are tenacious. That's quite good. And so there may be a second samizdat. Or how do you foresee the future in this respect? Well, my books are not forbidden in Russia. Answering this question, as for again, there are certain authors whose books are forbidden in bookstores and libraries, but they are available online, and they are available even through post services. So and in the times of internet, I don't think there is a real place for samizdat in you know old meaning of this word. Everyone can publish whoever he or she wants online. As for censorship, you know, the censorship began from television, then from movies, then these days theaters got a lot of censorship, but individual publishers are more or less independent because they do not use state money. So these magazines that I mentioned, like Znamya or Volga, they are still make their own decisions. There are certain limitations for them. They cannot call the war the war. They have to say special war operation or whatever. But even at time of censorship, censorship can, well, I will say dangerous thing, but censorship can be some good artists can use it in their artistic ways. In which way? You know, like if you look at works of Yuri Trifonov, for example, he used to use censorship even to enhance the effects of his prose. Very often we have these feelings, because for those who understand, they can read between lines. You are talking a little bit to whom it may concern, but Austrians don't know what you mean right now. Well, we are, but they are not question. writing for Austrian readers. How does it work, censorship right now? Sorokin is somewhere living, he's living in, well, he's not here, but he's living in Germany. He's published in Russia. Akunin is living wherever in London, Paris, or so on, and his books are thrown out of the library. What's the difference? I'm not talking about the quality of these two writers. Why is the one censored and the other one not?
Well, it's again, it's subjective, and one has to be reported. Someone just report on Sorokin or on whoever, and he or she will be announced foreign agent. And it's not totally random, but it depends on the activity of individuals, I guess. But yeah, I think Anna has something to add to this, to my... Just a moment, please. Mm-hmm. I just have lots to add to every question. First of all, because it's my field of expertise, sort of. First of all, there is an absolutely official way to write letters to political prisoners, and it's called Vsin Pismo, and it's like a site, and you just pay money, and it's not a very good way to communicate if want to take some fiction or some work from them. So for that should be other ways. But if some of you want to write letters to political prisoners, which is very, very, very important in Russia, you can just approach me, and after that, obviously, and I'm gonna explain to you how it can be done. And I really think it's a very important thing to do. That's the first thing. And secondly, I should just emphasize that I absolutely agree with Maxim that there is no logic in today's Russia how the censorship or how it's done. Why, for example, there is some kind of very random thing, like some guys who are prankers, and they would call people who live abroad and who are not loyal to Putin's regime. And in this kind of made-up conversation, for example, when they were calling Akunin, they pretended to be somebody from Ukrainian government. And then they would ask them, do you want Russia to be defeated? And if the person says yes, then all of a sudden he or she, like the same thing happened to Ljudmila Chersonskij, becomes the traitor, and it's official thing. And he would be or she would be in the list of terrorists or something. And then they are absolutely prohibited and blacklisted everywhere. But it's like I'm a foreign agent, but I do projects in Russia, and they just say she's a foreign agent. It's less and less possible, less and less people want to have something to do with me as I'm a foreign agent, but it's still possible. So, as Maxim said, I do absolutely agree. That's a quite of hybrid thing. It's a random thing. It's not like Soviet times. Well, yeah. So that's. Well, even at Soviet times, there were no. Well, even at Soviet times, there were no. When we are talking of the situation where laws are not enforced, like at Soviet times, it was very random thing when they made a decision who is allowed to leave the country in the 70s and who would become refuseniks, so-called, etc. There were no laws. And it is the difference between Soviet regime and this particular regime with, for example, Nazi Germany. When Hindemith, his music was banned, but he was allowed to print his music and to sell it. It was and he survived this way. In Russia and in Soviet Union, we live with a lack of laws. So there are no laws, in fact. There are laws, and even this is not the law. So this is an absurd and hybrid situation. Yes. Yeah, Dmitry wanted to say something. Did he? Did you not? Okay, then hello. Hello then. And Kirill wanted to say, but we continue the other day. Okay, so some more questions. Somebody. Short question, please. Coming from Syria as a writer in exile,
and suffering with the language, you know, that I'm not able anymore to write in my mother language because I lost my audience. And I'm trying to write in German and in English, which is I'm struggling with. So my question for you, who's your audience and why you are, why you are publishing here? What's the purpose of that? I mean, for me, when I was in Syria, I was able more to help people, more to express them and to express myself as well. But here, I feel that I lost even my identity. So my question to you, do you think that we through your magazine, you are able to reach something out to help someone, or just like to express the sounds of people and to make it like, to write down what they are suffering from? And another question is, if someone from Russia came to you and said, I'm gonna publish with you, and they are against of your, I don't know, theories, what you believe, is it possible to publish with you since they are speaking and writing in Russia? Thank you. So the first question is to whom this magazine is addressed. Well, it's addressed to everyone who, in my, I hope, you know, I believe that we are doing a good job and who are interested in contemporary Russian literature, poetry, prose, and nonfiction, and regardless of you know, the place they live. The second question was if someone wants to publish in my magazine, but I do not fully share their views. That was your question, right? Well, it depends, again, it depends on how big is the difference. Is it a propaganda or is it, but I mean, it's not an issue so far. It didn't happen. If it happens, well, I will make my decision then. But I can hardly imagine so-called ZZ patriots to offer something of good quality. They are mostly very, you know, they are not good writers and good poets. So, yeah. So it's merely theoretical question, not a practical one. So very well, then I will not ask you when you will publish the fifth wave in Moscow, when this will happen, because the question is, as I suppose, too serious. Well, I mean, what will happen with the magazine when Russia becomes a peaceful and democratic country? That's well, what I'm asking about. Well, let's see first. Let's see. Well, it's again, it's far-fetched. I think, yeah, it's a way to go. Okay, thank you very much. Oh, good luck for your journal. Thank you very much. Thank you. Es geht nach einer Viertelstunde Pause mit einer Lesung von Boris Chersonskij, Ljudmila Chersonskaja, Sergej Gandlewskij, Dmitrij Vedenjapin, Mascha Dabić und Robert Reinagl weiter. Und das wird dann eine ziemlich üppige Gedichtgeschichte werden. Ja, und was ich noch sagen möchte, Pjataja, wolna, the fifth wave, die fünfte Welle. Sie finden diese hervorragende Zeitschrift oben am Büchertisch. Wir haben jetzt exakt 25 Minuten Pause. Dann geht es hier mit dem Programm, das Erich Klein schon angekündigt hat, weiter. Oben am Büchertisch finden Sie Bücher aller unserer Autorinnen und Autoren, teilweise auch in russischer Sprache. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. In 25 Minuten wieder hier. Dankeschön. Смотришь на
здание, видишь его руины. Смотришь на город, видишь его в огне. Старая шутка. Субмарина в степях Украины не смешной, а страшной сегодня кажется мне. Войско врага, не численность, а поголовье. Безликое поголовье, отправленное на блиц. Ложь на славянском называется блядословие. Идущим на бойню проще обходиться без лиц. Военное время означает разруху снаружи и в сердце, но в холоде голова. Враг хотел и получил железную руку, а дальше ему все равно, хоть не расти трава. Na dann, Krieg ist eine Trennung vom friedlichen Leben. Von jetzt an und für immer verändern sich Blickwinkel und die Wahrnehmung von Geräuschen. Das gelebte Leben ist mit einem Film von Schande überzogen. Man schaut auf ein Gebäude und sieht seine Ruinen. Man blickt auf eine Stadt und sieht, sie steht jetzt in Flammen. Der alte Witz, ein U-Boot in der Steppe der Ukraine, erscheint mir heute nicht lustig, er macht Angst. Die Armee des Feindes ist keine Zahl, sondern Herde, eine gesichtslose Herde, die in den Blitzkrieg geschickt wird. Lügen auf Slawisch heißt Hurerei. Ohne Gesicht ist es einfacher, zur Schlachtbank zu gehen. Krieg bedeutet Verwüstung draußen und im Herzen. Im Kopf steht nur Kälte. Der Feind wollte und bekam eine eiserne Hand. Und jetzt ist ihm alles egal. Hauptsache, kein Gras wächst. Война, день 102. Здравствуйте, проходите в дом. Ничего, что не убрано. Вчера в кухню прилетела ракета, пробила несколько этажей. Неудобно, ничего нельзя приготовить. Вот тут стояла плита, там был столик, небольшой с вышитой скатертью. Не разувайтесь, тут повсюду осколки. Проходите в прихожую, где 2 стенки. Садитесь на пол, я постелю одеяло. Угощайтесь конфетами. Берите добавки, чувствуйте себя как дома. Krieg, Tag 102. Guten Tag, kommen Sie herein, ins Haus. Die Unordnung stört hoffentlich nicht. Gestern flog eine Rakete in die Küche, durchschlug mehrere Stockwerke. Ist mir unangenehm. Ich kann nichts kochen. Hier stand der Herd, drüben der Tisch, ein kleiner, mit bestickter Tischdecke. Lassen Sie Ihre Schuhe ruhig an. Hier sind überall Granatsplitter. Kommen Sie in den Flur. Dort sind 2 Wände, setzen Sie sich auf den Boden, ich breite eine Decke aus, bedienen Sie sich, Süßigkeiten, nehmen Sie ruhig mehr, fühlen Sie sich wie zu Hause. Неистребима у русского страсть к ракетам. Хоть ракеты у них измельчали не то, что тогда, и летят не по вертикали к далеким планетам, а по дуге на наши приморские города. Лети мимо цели, гадина, с нашим приветом, разрывайся в помойной яме, не принеся вреда. Видно далекий космос, теперь для них Украина, и высадка горей десанта в Одессу, как на Луну. Тут у Соньки рука золотая, тут у Бени крика малина, тут артист на гитаре треплет воровскую струну. И едет танк, не чуя перед собой джавелина, и плывет кораблик, не зная, что скоро пойдет ко дну. И, конечно, летят ракеты, как положено караванам, особенно в честь Гагарина, что вмурован урной в стене. Почему Гагарин был назван Юрием, а не Иваном? Почему летел в истребителе, а не скакал на коне? В этот день каждый летчик встречает полным стаканом. Слезы и слюни растворены в крепленном вине. Говорит и показывает рябая московская муза, что я за кирпичной стеной укрылась в Кремле.
Украина не есть планета, искусственный спутник Союза, прибить бы ее гвоздями к бывшей советской земле. В Черном море плывет фиолетовая медуза, съесть бы ее горгону, да аппетит на нуле. This poem was written on the day of a cosmonautica. Yeah. Die russische Leidenschaft für Raketen kennt keine Grenzen, auch wenn ihre Raketen nicht mehr dieselben sind wie einst. Sie fliegen nicht mehr gen Himmel zu fernen Planeten, sondern im Bogen auf unsere ukrainischen Städte. Flieg vorbei am Ziel, du Bastard. Nimm unsere Grüße, ohne Schaden anzurichten. Krepier in der Müllgrube. Es scheint, dass der Kosmos für sie jetzt die Ukraine ist und die Landung der Truppen in Odessa ist für sie die Landung am Mond. Hier hat Sonka eine goldene Hand, hier hat Benjakrik eine Beere und da ist ein Künstler auf der Gitarre, der Gaunerweisen singt und der Panzer fährt, ohne die Javelinos vor sich zu spüren und das Schiff segelt weiter, ohne zu wissen, dass es gleich sinkt. Und natürlich fliegen die Raketen als Karawane, vor allem zu Ehren von Gagarin, der in einer Urne an der Kremlmauer liegt. Warum wurde Gagarin Juri und nicht Iwan genannt? Warum flog er einen Kampfjet und nicht ein Pferd? Jeder Pilot feiert diesen Tag mit einem Glas, Tränen und Geifer aufgelöst in gestärktem Wein, sagt und zeigt die gekräuselte Moskauer Muse, ich bin es, hinter einer Backsteinmauer im Kreml. Война, день 124. Сегодня можно пойти в магазин. Сегодня ночью во второй раз ракета вряд ли ударит в ту же точку, магазин разбит, сгорели полки с изюмом и печеньем до кавы. Все разнесено ракетами, летевшими с воздуха. Люди, пришедшие за продуктами, хотели купить то, что мертвым не нужно. Соседняя страна решила, что покупателям нужно убить одним человеком больше, 10 меньше. Разве важно, какое имя у человека, когда война хочет крови? Разве важно, что кто-то ничего не купил к ужину, и семья сядет за стол без близкого? Krieg, Tag 124. Heute kann man einkaufen gehen. Heute Abend wird die Rakete wohl kaum noch einmal auf der gleichen Stelle einschlagen. Das Geschäft ist zerstört, verbrannt sind die Regale mit Rosinen und Kaffeegebäck. Die Raketen aus der Luft haben alles in die Luft gejagt. Die Menschen, sie wollten einkaufen. Sie wollten all das kaufen, was die Toten nicht mehr brauchen. Das Nachbarland hat beschlossen, die Käufer müssten umgebracht werden. Mit einem Menschen mehr gibt es 10 Menschen weniger. Ist es denn wichtig, welchen Namen ein Mensch trägt, wenn der Krieg nach Blut verlangt? Ist es denn wichtig, dass jemand nichts fürs Abendessen eingekauft hat und dass eine Familie am Tisch Platz nimmt, ohne einen nahestehenden Menschen? То ли русский мир, то ли новый порядок, то ли девицы румяные в национальных нарядах, то ли кресты торчат из кладбищенских грядок, у жениха импотенция, у невесты припадок. В средней школе фикусы насмерть торчат из кадок. Вечная память погибшим на военных парадах. Заминирована тропа, завербованы спецагенты, ежик в тумане требует предъявить документы, не выходи на улицу без полосатой ленты, привет управдому от неплательщика ренты, пионер с очком на лужайке ловит моменты, любовь и жалость — лишние сентименты. То ли дело глубокое чувство вины, ярости или мести, программа по телевизору, лживые мести, по отечеству ходят, бродят пророки без чести, в клубе проводят тренинг искусства лести, солдат стал добычей червей при козыре кресте, на лафете корыто другим накрыто, груз номер 200.
Ходит-бродит бродяга в поисках сумасшедшего дома. Борьба без правил, спецназ против обкома. Юнаты шерстят поле боя в поисках металлолома. Страна говорит вождю: я с тобой не знакома. А вождь глубоко в земле, в области малого гнома. Состояние разума прежнее. Это глубокая кома. Ob es die russische Welt ist, ob es die neue Ordnung ist, oder rothaarige Jungfrauen in Nationaltracht oder Kreuze, die aus Begräbnisstätten ragen. Der Bräutigam ist impotent, die Braut hat einen Krampfanfall. In der Oberschule ragen Fikusbäume aus den Friedhofsbeeten raus, ewiges Gedenken an die Gefallenen der Militärparaden. Der Weg ist jetzt vermint, Spezialagenten wurden mit Sprengfallen versehen. Der Igel im Nebel will einen Ausweis sehen. Gehen Sie nicht ohne Georgsband hinaus. Grüße an den Vermieter von einem säumigen Mieter. Ein Pionier mit einem Netz auf dem Rasen fängt Momente ein. Liebe und Mitleid sind überflüssige Empfindungen. Es ist ein tiefes Gefühl von Wut oder Rache. Das Programm im Fernsehen ist Fake News. Es gibt Propheten ohne Ehre, die durchs ganze Land ziehen. Der Verein übt sich in der Kunst der Schmeichelei. Ein Soldat wurde durch den Trumpf des Kreuzes eine Beute der Würmer. Auf dem Wagen ist ein Trog mit einer neuen Ladung, schon gefallen. Ein Landstreicher wandert im Delirium auf der Suche nach einem Irrenhaus. Kämpfen ohne Regeln, Spezialeinheit gegen Gebietskomitee. Jungkämpfer durchkämmen das Schlachtfeld auf der Suche nach Schrott. Das Land sagt zum Führer: wir kennen uns nicht. Und der Anführer steckt tief im Boden in Form eines kleinen Zwerges. Der Geisteszustand ist derselbe. Es ist ein tiefes Koma. Ящерка в кресле моем, другая на коврике в ванной, мы с тобой вдвоем в Умбрии, рядом с Тосканой. Умбрия — это ящерки, деревья, птицы. Птица не может, чтобы она не пела. Птица, если не поет, может уступиться, с неба упасть. Чивителла. Чиви, чиви, фи, дио, дио, адью поют все свои. Я одна не пою. Замок с толстыми стенами прячет портреты и тени. Что это с нами сделали? Стоим среди привидений, пришлые рядом с прошлым, рядом с его защитой. Как нам двоим, хорошим, из спаленки вместе с Витой вывалиться из спаленки, из воздушной тревоги? Человек перед Чивителлой маленький подходит к замку, поднимает ноги, поднимает голову, выбирает одну, самую высокую в мире сосну. Смотреть не достанешь взглядом. Господи, как же я ненавижу войну! Как же я ненавижу войну! Господи, оставайся рядом. Eine Eidechse in meinem Sessel, eine andere auf dem Teppich im Badezimmer. Wir beide sind in Umbrien bei Toskana. Umbrien, das sind Eidechsen, Bäume, Vögel. Ein Vogel kann gar nicht singen. Ein Vogel, der nicht singt, kann stolpern, vom Himmel fallen. Civitella, civi civi fiui, dio dio adio, alle singen das ihre, nur ich singe nicht. Ein Schloss mit dicken Wänden birgt Porträts und Schatten. Was hat man mit uns gemacht? Wir stehen da, mitten unter Gespenstern. Bei uns die Vergangenheit, bei uns ihr Schutz. Wie sollen wir zwei Hübschen gemeinsam als Gefolge aus dem Schlafzimmer herauskommen? Herauskommen aus dem Schlafzimmer, aus dem Luftalarm. Der Mann vor Civitella ist klein, er nähert sich dem Schloss, hebt die Beine, hebt den Kopf, wählt die höchste Tanne der Welt. Hinschauen. Mit dem Blick erreicht man sie nicht. Gott, wie sehr hasse ich den Krieg. Wie sehr hasse ich den Krieg. Gott, bleib bei uns. Vielen Dank, Boris und Ljudmila Chersonskaja. Спасибо вам большое. Thank you. Да нет, ну они очень коротко.
Sergej Gandlewskij, 1952 in Moskau geboren. Er hat bis praktisch fast zum Ende der Sowjetunion dort nichts publiziert. Er gehörte diesem sogenannten Samistat und Tamistat an, hat auch sozusagen subalterne Arbeiten eingenommen, keine offiziellen Positionen, dann allerdings einige Jahrzehnte lang in der Zeitschrift Иностранная Literatur gearbeitet. Ich kenne Sergej Gandlewskij aus einem speziellen Grund, auf den wir morgen bei diesen Rubinstein-Geschichten noch näher zu sprechen kommen werden. 1991 ist in Moskau ein ganz berühmter Almanach erschienen, wo sich sehr unterschiedliche Autoren zusammengefunden haben, die eigentlich nichts ästhetisch kaum etwas miteinander zu tun haben. Das war ein sehr spezieller Moment. Der Konzeptualismus eines Rubinstein und die Dichtung eines Gandlewskij sind sehr, sehr unterschiedliche Dinge. Er hat zwei Romane geschrieben, ein Theaterstück, zahlreiche Gedichtbände veröffentlicht und lebt heute auch nicht mehr in Russland, sondern in Georgien, woher er heute in der Früh gekommen ist. Знаете, время позднее, я из списка переведенных стихов прочту 3. Gandlewskij liest einfach nur 3 Gedichte, hat er beschlossen, aus den 5 Gedichten, aber aufgrund der fortgeschrittenen Zeit nur 3 Gedichte. Du sagst mir dann welche. Ja. Мне нравится смотреть, как я бреду, чужой, сутулый, в прошлом многопьющий, когда меня средь рощи на ходу бросает в вечный сон грядущий. Или потом, когда стою один, у края поля непрекаян, окрестностей прохожий господин и сам себе хозяин. И сам с собой минут на 5, Вась, я медленно разглядываю осень, как засран лес, как жизнь не удалась, как жалко леса, а ее не очень. Ich schaue gern, wie ich schlendere, fremd, verkrümmt, früher starker Trinker, wenn ich mitten im Gehen, im Hain, in ewigen Schlaf verfalle. Oder später, wenn ich da alleine stehe, am Feldesrand, kein Ort, nirgends, bloß ein Passant in der Umgebung und zugleich mein eigener Herr. Ganz selbst mit mir, ein Kumpel, für wenige Minuten betrachte ich den Herbst. Wie vermüllt der Wald ist, misslungen ist das Leben, wie schade um den Wald, aber um das Leben nicht so sehr. Старый князь умирает и просит: позовите Андрюшу. Эта фраза из раза в раз внимает мне душу, потому что, хотя не виконты и не князья мы, в самых общих чертах похожи на смерть моей мамы. Было утро как утро, солнце сияло ярко. Позовите Сашу, Сережу, найдите Марка, восклицала в беспамятстве и умерла на завтра. Хорошо бы спросить напрямую известного автора, отчего на собственный мир он идет войною, разбивает сердца, разлучает мужа с женою, либо что-то в виду имеет, но сказать не умеет, либо он ситуацией в принципе не владеет. Der alte Fürst bittet im Sterben, ruft Andrjuscha. Immer wieder reißt mir dieser Satz das Herz heraus. Denn wiewohl wir keine Barone, keine Grafen sind, in groben Zügen ähnelt es dem Sterben meiner Mutter. Es war ein Morgen wie jeder andere, die Sonne schien hell. Ruft Sascha, Serjoscha, findet Mark, rief sie im Delirium und starb am nächsten Tag. Es wäre nicht schlecht, direkt beim Autor anzufragen, warum er Krieg führt gegen die eigene Welt, Herzen bricht und Mann und Frau zertrennt. Entweder hatte er Besonderes im Sinn, konnte es aber auch nicht sagen, oder er war auch Herr der Lage.
И вот это стихотворение, которым я закончу свое выступление, мне, конечно, очень приятно читать в Вене. Сейчас станет понятно, надеюсь, почему. Обычно мне хватает 3 ударов. Второй всегда по пальцу, бляха-муха, а первый и последний по гвоздю. Я знаю жизнь. Теперь ему висеть на этой даче до скончания века, коробиться от сырости, желтеть от солнечных лучей и через год просрочному сделаться причиной неоднократных недоразумений, смешных или печальных, с водевильным оттенком, снять к чертям и на растопку, но у кого подымется рука. А старое приспособление для учета дней себя еще покажет и время уместит на острие мгновения. Какой-то здешний внук, в летах, небритый, с сухостью во рту, в каком-нибудь 2000 веселом году зайдет со спутницей в музей. Для галочки Европа как-никак. Я знаю жизнь. Музей с похмелья мука, осмотр шедевров через не могу. И вдруг он замечает, бляха-муха, охотников, тех самых, на снегу. Ganz am Ende. Können Sie bitte Herrn Gandlewskij fragen, ob er uns die Freude macht, die beiden anderen Gedichte auch noch zu lesen? Ich sage zuerst, dass dieses Gedicht mit der Heimkehr der Jäger von Peter Bruegel endet. Bitte, Robert. Normalerweise reichen mir 3 Schläge. Der zweite geht verdammt nochmal immer auf den Finger. Der erste und der letzte treffen den Nagel. Ich kenne das Leben. Jetzt wird er hängen in dieser Datscha bis zum Ende aller Zeiten, sich von der Feuchtigkeit verziehen, gelb werden von den Sonnenstrahlen und in einem Jahr abgelaufen, zur Ursache wiederholter Missverständnisse, komischer oder trauriger, mit dem Klang vom Theater in der Vorstadt, zum Teufel damit und ab ins Feuer. Aber wer bringt es tatsächlich über sich? Und die alte Vorrichtung zum Zählen der Tage wird es uns noch zeigen, dass die Zeit in einem Nu verklingt. Ein hiesiger Enkel, gesetzten Alters, unrasiert, Trockenheit im Mund, wird in einem fröhlichen 2000er Jahr mit Begleiterin ins Museum kommen, um es abzuhaken, immerhin ist es Europa. Ich kenne das Leben. Museum mit Kater ist eine Qual. Besichtigung von Meisterwerken mit zusammengebissenen Zähnen. Und plötzlich bemerkt er, verdammt, da sind sie, genau, die Jäger im Winter. В принципе, въпрос по-трудящихся надо было прочесть еще стихотворение, но last but not least, Dmitrij Vedenjapin. Dmitrij Vedenjapin, 1959 in Moskau geboren, hat am Moskauer Fremdspracheninstitut studiert, so eine typische Karriere schon eines relativ spät geborenen Dissidenten als Nachtwächter bei geologischen Expeditionen. Ich habe keine Ahnung, ob es ein Buch darüber gibt, welche Bedeutung diese geologischen Expeditionen durch die ganze Sowjetunion für die Entwicklung der russischen Literatur in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hatte. Er hat im Samizdat und Pamizdat publiziert und aus dem Englischen Isaac Bashevis Singer, Bruce Chatwin, Arthur Miller und eine ganze Reihe anderer Autoren, auch Klassiker wie Thomas Hardy und Alexander Pope, übersetzt.
mehrere Gedichtbände und Dmitrij Vedenjapin lebt in Paris. Уже сколько лет вы живете в Париже? Это дома. Also seit 5 Jahren. Хорошо. Прошу читать. Хорошо. Дом, где бабушка, мама и папа. То есть точно не здесь. Все, что ты тут сварганил, приляпал, развалилось днесь. Мой друг детства любил все чинить простым, испытанным способом. В дело обычно шли скотч и пластилин. А веревку ты не забыл привязать? Поднимал бровь его дядя. Зачем? Чтобы дальше летело. Нет, теперь не сломается. Никуда не денется, поддакивал я. Ой, друзья, Бога ради, не смешите людей. Признаю правоту саркастичного дяди at the end of the day. Das Haus dort, wo Großmutter, Mama und Papa, also keinesfalls hier. Alles, was du zusammengefügt und verschweißt hast, ist jetzt zerfallen. Mein Kindheitsfreund reparierte gerne alles auf erprobte, einfache Weise. Verwendet wurden üblicherweise Tixo und Plastilin. Hast du nicht den Faden vergessen? Hob sein Onkel die Braue. Wozu? Damit es weiterfliegt? Nein, jetzt zerbricht es nicht mehr. Es bleibt ihm gar nichts anderes übrig, spöttelte ich. Nur zu, Freunde, macht euch doch nicht lächerlich. Ich verstehe, dass der sarkastische Onkel recht hatte. At the end of the day. Минутный сохранился профиль, мгновенный промельк. Остались отблеск, отцвет, снег, дорожка, наледь. Остались двор и человек, вернее, двое, пар изо рта, но звука нет, кино немое. И если б даже дали звук, прибавив силы, то в целом это б ничего не изменило. Есть много длинных вязких слов, значение теста, а смысл на то и смысл, чтоб быть внутри контекста. Откуда, что, саму себя не узнавая, картинка проступает вдруг, переводная, забытый новогодний свет, шарфы, галоши, блестят снежинки, смерти нет и жизни тоже. Einen Augenblick lang blieb das Profil erhalten, ein flüchtiges Aufblitzen. Es blieben Abglanz, Nachglanz, Schnee, ein Weg, Glatteis. Es blieben ein Hof und ein Mensch, genauer 2, Dampf aus dem Mund, doch ohne Laut, ein Stummfilm. Und hätte man den Ton gegeben und damit Kraft verliehen, hätte das im Grunde nichts geändert. Es gibt viele lange, zähe Worte, deren Bedeutung wie Teig. Der Sinn besteht darin, um im Kontext zu stehen. Was, woher? Sich selbst nicht erkennend, kommt plötzlich ein Abziehbild zum Vorschein. Das vergessene Neujahrslicht, Schale, Galoschen, Schneeflocken glitzern. Es gibt keinen Tod und auch kein Leben. Мы жили в Советском Союзе. Ни прямо, ни криво, никак, ни бабушка, ни баба Нюра при мне не клеймили ГУЛАГ. Их опыт был опытом смерти и не умещался в словах, как в зеркале снег и деревья, а в памяти дикость и страх. Они были сами как буквы, как свет, проницающий мрак, когда выходили на кухню, вздыхали, смотрели вот так. Wir lebten in der Sowjetunion weder gerade noch krumm, weder Großmutter noch Tante Njura hat je den Gulag verdammt, wenn ich dabei war. Ihre Erfahrung war die Erfahrung des Todes
und fand keinen Platz in den Worten, wie Schnee und Bäume im Spiegel, Barbarei und Angst im Gedächtnis. Sie waren selbst Buchstaben, wie Licht, das die Dunkelheit durchdringt, wenn sie in die Küche gingen, seufzten sie, saßen und schauten. Чувство особенного. Похоже, что теперь оно в вещах, в обычных, так сказать, предметах быта, столе, стеклянной чашке, в том, как шкаф присутствует, как форточка открыта, ну или в полуматериальных, в том, как небо никнет, хмурится и пухнет, несется поп на курице верхом, грохочет гром, и свет горит на кухне. Чтоб не смущало душу радость, бунт, как ни было б тебе легко ли, тяжко, вдруг вот оно на несколько секунд, и снова просто небо, просто чашка. Gefühl von etwas Besonderem. Anscheinend ist es jetzt in den Dingen, in den normalen sogenannten Alltagsgegenständen, in Tisch, Glastasse, wie der Schrank dasteht, wie die Oberlichte geöffnet ist, oder in halbmateriellen Dingen, darin, wie der Himmel sich neigt, finster blickt und anschwillt, ein Pope auf einem Huhn vorbeireitet, der Donner grollt und in der Küche das Licht brennt. Was auch die Seele beunruhigt, Freude, Aufstand, ob die auch leicht oder schwer zumute ist, plötzlich ist es da, für einige Sekunden, und dann wieder nur der Himmel, wieder nur die Tasse. Старики, как некрупные попугаи, живут в среднем лет 20. Жалко. Обаятельные, иногда очень обаятельные люди, накопившие бесценный жизненный опыт, столько всего чувствующие и понимающие, избавившиеся, наконец, от большинства вредных привычек. Им бы жить да жить. Но вот открываешь дверь, а он, она лежит на дне клетки, клюв на сторону, лапки поджаты, крыло как-то неестественно вывернуто, очки разбиты, из-под задравшегося халата торчит желтоватая нога в синюшных пятнах и ни звука, ни единого звука. Die Alten, wie die kleinen Papageien, leben im Durchschnitt 20 Jahre. Schade. Bezaubernde, bisweilen höchst bezaubernde Leute mit unbezahlbarer Lebenserfahrung fühlen und verstehen so vieles, haben sich der schädlichen Gewohnheiten endlich entledigt. Sie könnten noch so lange leben. Aber als du die Tür öffnest, liegt er oder sie am Boden des Käfigs, den Schnabel zur Seite gedreht, die Beine angezogen, ein Flügel ist unnatürlich verdreht, die Brillen zerschlagen, unter dem zerknüllten Bademantel steht ein gelbliches Bein mit blauen Flecken hervor. Und kein Ton, kein einziger Ton. Тебя не будет, тебя не будет, тебя не будет. Подпрыгнул как-то в своей кроватке дошкольник Изя. Ладошки взмокли, губа трясется, глаза как блюдца, один на целом при целом свете во мраке жизни. Настало утро, и мальчик Изя, и все проснулись. Вот солнце светит, вот папа ходит, вот мама гладит. Ночные страхи вдруг расступились, перевернулись в какой-то дикий тыду бенябет, тыду бенябет. И второе стихотворение. Однажды Изи
приснилась птичка с часами в спинке. Она сидела, потом вспорхнула и улетела. И понял Изя, столетний Изя, тараща зенки, что худо дело, ох, худо дело, эх, худо дело опять, за горло его схватили железной хваткой, опять сверкнули в углу над шкафом клыки и когти, будь Изя прежним, подпрыгнул снова в своей кроватке, а этот просто, держась за сердце, привстал на локте. Du wirst tot sein, du wirst tot sein, du wirst tot sein, sprang eines Tages der Vorschuljunge Isja in seinem Bett auf. Die Hände schweißnass, die Lippe zittert, die Augen wie Untertassen, allein auf der weiten, weiten Welt im Dunkel des Lebens. Der Morgen brach an, der junge Isja und alle erwachten, die Sonne scheint, Papa geht umher, Mama bügelt, die nächtlichen Ängste stumpften plötzlich ab und drehten sich in ein wildes Tod wirst du sein, tot wirst du sein. Einmal träumte Isja von einem Vogel mit einer Uhr auf dem Rücken. Er saß, dann flog er auf und flog davon. Und Isja, der 100-jährige Isja, verstand, die Gucker aufreißend, dass es schlecht steht. Ach, es steht schlecht, oje, schlecht steht's. Wieder packte ihn etwas mit eisernem Griff am Hals, wieder blitzten in der Ecke über dem Schrank Zähne und Krallen. Wäre Isja der Alte, wäre er wieder in seinem Bett aufgesprungen, aber dieser stützte sich einfach das Herz haltend auf die Ellbogen. Ну хорошо. Тогда я прочту последнее уже на сегодняшнем. Да. Угу. Так, сейчас. На волнах покачивались чайка, дядя Ваня и 3 сестры. Пожилая актриса, помню, у Чехова не пожилая, полулежа в шезлонге, а что же ей быть, вне игры ела вишня, понятно что, представляя. Раньше, до Чехова, люди тоже купались, завтракали, смотрели в окно, разочаровывались то в этом, то в том, скучали, в общем, жили примерно как мы, плюс-минус, но от борта в середину еще не знали, то есть, может, знали, но как бы не до конца, что пока они передают соль, потягивают, скажем, для рифмы асти, складываются их судьбы, разбиваются их сердца, слагается, странное слово, да, их счастье. Auf den Wellen schaukelte die Möwe, Onkel Vanya und die 3 Schwestern. Die ältere Schauspielerin, ich weiß, bei Tschechow ist sie nicht älter, hingefläzt auf der Chaiselongue. Warum sollte sie außerhalb des Spiels sein? Aß sie Kirschen. Wir wissen, was sie darstellt. Früher, vor Tschechow, badeten die Menschen auch, frühstückten, blickten aus dem Fenster, waren mal von diesem, mal von jenem enttäuscht, hatten Sehnsucht. Sie lebten im Grunde ähnlich wie wir, plus minus, aber vom Rand zur Mitte wussten sie noch nicht. Vielleicht wussten sie auch, aber nicht zur Gänze, dass während sie das Salz weiterreichen, Asti schlürfen, ihre Schicksale sich fügen, ihre Herzen gebrochen werden, ihr Glück geschmiedet wird. Ein merkwürdiges Wort, nicht? Спасибо. Vielen Dank, Dmitrij Vedenjapin und Robert Reinagl, trotz der kleinen chaotischen Schlussimprovisation. Morgen geht es weiter um 17 Uhr mit Viktor Jerofejew. Um 18.30 Uhr, das steht im gedruckten Programm nicht, ist eine Lesung von Michael Eisenberg und um 19 Uhr
gibt es eine größere Runde im Memoriam Lew Rubinstein mit Marina Davydova, Philipp Zjatko und Teilnehmenden. Sergej Gandlewskij wird etwas sagen, Michael Eisenberg wird etwas sagen. Ich hoffe, Sie kommen morgen wieder und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und lange Geduld. Schönen Abend.